Good morning, everyone. Welcome to yet another writing live session airing from Teachers Academy. Yes, very good morning. Alright, so normally we people meet each other on Wednesdays, but last Wednesday we couldn't air the live because of some technical glitches. So that's why we didn't want to miss the episode because I know on this coming Saturday, yet and a bunch of students are going to have their exam. So we thought of coming on live on this coming on this I mean today itself, this Friday itself. So before I begin my session, I just wanted to say all the very best to everyone. Those who are having their exam on this coming Saturday, that is tomorrow. Yes, good morning, everyone. Yes, hope everyone is doing good. Yes, good morning. How are you all doing? Yes, so I'm just taking a couple of seconds so that our viewers can be here with us because this is not our normal day of airing the live because we people meet each other on Wednesdays, but on last Wednesday, as I mentioned earlier, because of the technical glitches, we couldn't be on air. So that's why we thought of coming today with the writing live session because on this coming Saturday, we people are going to have your exam. So right before the exam, we just wanted to brush your basics so that you could do your best on this coming exam. Yes, Salvi, good morning. How are you? Hope you're all doing good. Yes, good morning, Shalini. Good morning, everyone. All right, so let's just get into our today's live session without wasting much time. Yes, I hope you all are all doing good and hope you all are doing, ready for your live class. So as you people can see, the title എന്താണ് ഇന്നത്തെ live session ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ simple way to write an OET letter. So how to write your OET letter in the easiest manner. That is what we are going to discuss in today's class. എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ എക്സാം മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെറ്റർ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ കുറച്ച് 45 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെറ്ററിനെ വേഗം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എത്തി തീർക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ടുഡേസ് ലൈവ്. So let's just begin with our today's live session, and this is Aishwarya as usual. So once again, welcome everyone to OET Writing Live Session from the Juice Academy. Okay, so in order to understand the simple way to write a letter, what I have prepared is a question paper or a case note. Based on that case note or using that case note, we are going to have a discussion. Okay, so I hope you're all ready. So this is a question paper for you. So you are a nurse at Queen Victoria Hospital. Your patient is Jim Parson who underwent open reduction and internal fixation. So your question, the first line of introduction നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആരാണ് ഒരു nurse ആണ് എവിടുത്തെ ഒരു ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ. So the writer designation is nurse എന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. And the name of the patient is also mentioned there and what happened with the patient അതും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. So these are the information that you have to keep it in your mind while reading the question paper. ഇപ്പോൾ ജിം പാസൺ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ഏജ് 16 എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് 16, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദസ് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മൈനർ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജിം പാസൺ എന്നുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വന്നു, പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ദ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിൻ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിൻ, ദ കിൻ മീൻസ് റിലേറ്റീവ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിൻ മീൻസ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് an aunt, work as an accountant, lives in same apartment, visited him twice during hospitalization. So kin അടുത്തൊരു റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു aunt ആണ്. They both lived in the same apartment.
ഒരേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് വിസിറ്റഡ് ഹിം ട്വൈസ് ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. സോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഈ ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് വിസിറ്റഡ് ഹിം ട്വൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് മദർ, ദാറ്റ് ഹു ഇസ് സ്കീസോഫ്രീനിക്. സോ മദറിന് എന്താണ് സ്കീസോഫ്രീനിയ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. സോ ബേസിക്കലി ദ പേഷ്യൻസ് മദർ ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ, not with the patient. So ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ, കുട്ടിയുടെ കൂടെ അല്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അമ്മ ജീവിക്കുന്നത്. സ്കീസോഫ്രീനിക് ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നാഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കനേഡിയൻ. സോ ഹി ഈസ് കനേഡിയൻ ബൈ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് we got information regarding his hobbies. And the hobbies എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Diet preferences are also being mentioned there. And when it comes to the personal history, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്. സോ ദിസ് ഗോണ ബി എ സ്ലൈറ്റ് ടൈപ്പിംഗ് എറർ. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് as 6 years back. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. 6 years back ആണ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയത്. നോ സിബ്ലിങ്സ് ആർ ദെയർ. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തില്ല, സിബ്ലിങ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ, ഫീലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ്, ആബ്സെൻറ്റീസം അറ്റ് സ്കൂൾ, മൂവ് ടു ബോർഡിംഗ് 8 months back, and address is also mentioned there, has been consuming alcohol for 4 years. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു bunch of personal information നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ അനലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. സോ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്. എത്ര നാൾ മുന്നേ? 6 years back എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് നോ സിബ്ലിങ്സ്. അയാൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഹീസ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ലൈൻ, ദ സെയിം സ്ലൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ അഗെയിൻ ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ alcohol. So you have to put those information together because we are supposed to organize similar ideas. So ഒരേപോലത്തെ ഐഡിയാസിനെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതായി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക. സോ ഈ ഒരു ലൈനിലും ഡ്രഗിൻ്റെയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് ലൈനിലും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. അത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഡ്രഗ്സിനോട് അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 4 years. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ഇപ്പോഴും കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് വരുമ്പോൾ ഹൗ യു ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്, ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 4 years. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഹിസ് ഓൾസോ ടേക്സ് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പോൾ അഡിക്റ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I would suggest you people to go with takes എന്ന് പറയുന്ന വേർഡൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. He takes drugs എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ബെറ്റർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. നമ്മൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹീസ് നോട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ വേ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഹി ടേക്സ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ പാരൻസ് 6 years back ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഹി ഹാസ് നോ സിബ്ലിങ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. Yes, to leave, he has the habit of consuming alcohol for past 6 years. Okay, ano. So he has the habit of consuming alcohol എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ there's a slight tendency of being a judgmental kind of presentation. So yes, very good morning dear, welcome to the session. Okay, so he has a habit of consuming alcohol for the past 4 years. Habit of എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റൽ ടോൺ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആസ് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ബീങ് ജഡ്ജ്മെന്റൽ, നമ്മൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, സോ ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് he has been consuming alcohol for the last 4 years എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ്. രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. സോ the meaning conveys that കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് അയാൾ ഇപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ്. ദി അതർ പോയിന്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ ഷോക്കേസ് ദം. നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ scoring when it comes to the grammatical side. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
അപ്പോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്കോറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ആർ നോട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഓൾസോ. അതുകൊണ്ട് ഐ സജസ്റ്റ് യു ടു ഗോ വിത്ത് ഹാസ് ബീൻ കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 4 years എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി അവിടുത്തെ ഹി ഹാസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമിങ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് ദ ടൈം പീരീഡ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ടൈം പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ അവിടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും ഉണ്ട്. സോ ഓൺ ദാറ്റ് കൺസിഡറിങ് ഓൾ this aspect, I suggest you to go with has been consuming alcohol for the last 4 years. I hope it is clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു പീപ്പിൾ ഇസ്, സി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നതെങ്കിലും മൈ കോമൻറ്റ് ബോക്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ എവ്രി വൺ. സോ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം റിലേറ്റഡ് എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ OET റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ബിഫോർ ദി എക്സാം. സോ നാളെ എക്സാം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. സോ ആ എക്സാമിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം റൈറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ആൻസറിങ് that question. Okay, so moving on with the rest of the case note. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹീസ് ഫീലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ്. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഹീ ഈസ് ഫീലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഓർ ഹീ ഹാസ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റീസം അറ്റ് സ്കൂൾ, ആൻഡ് ഹീ ഹാസ് റെഗുലർ ആബ്സെൻറ്റീസം, റെഗുലറായിട്ട് സ്കൂളിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഹീ ഹാസ് ആബ്സെൻറ്റീസം അറ്റ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആൻഡ് ഹീ മൂവ് ടു ബോഡി 8 months back. This is an important point because currently right now he is living in body. അപ്പോൾ earlier സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു his aunt is living with him in the same apartment. പക്ഷേ that was the earlier scenario. Currently he is living in body എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? I hope you people can follow this. Alright, so moving on with the next piece of information regarding this particular case note. Okay, that is alright. Okay, so we have mentioned regarding her social history so far. Moving on to the next piece of information which says regarding his medical history. So what happened with the patient so far? Patient ne ipo endake sambhavichu ennulla karyam. So that is mentioned there in the medical history as 5/11/2022. So 5/11/2022 2012 ഒരു piece of information ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Hospitalized following an accident, that's a suicide attempt. So he got hospitalized. Patient നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, hospitalization സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. And that is due to his suicide attempt. So he made a suicide attempt and because of that he got hospitalized എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. And again in the next month he had 2 episodes of clonic tonic seizure. Clonic tonic seizure episodes of patient പറയുന്നു. And he received this particular medicine also. So our clonic tonic seizure aspect അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു മെഡിസിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നൗ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ദ പ്രസന്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. പ്രസന്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇറ്റ് സേസ് 14 January 2014. So 14 January 2014 patient got admitted. So what was the reason behind his admission? Bike accident, multiple injuries over right leg. So right leg multiple injuries, concussion, abrasion over face and trunk, all these complaints. Okay, with all these complaints he got admitted in the hospital. And that was an MLC, alcoholic so road traffic accident, MLC related or alcoholic scenario ആയിരുന്നു. And his x-ray shows fracture of fibula and tibia. So patient multiple fracture ഉണ്ടെന്നുള്ള x-ray revealed ആയി. Emergency CT and brain were normal. So both his MRI and CT were normal ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Okay, and what happened with the patient in the next day? That is on the 15th ORIF on the right leg. So the patient underwent open reduction. ORIF, what is ORIF?
Can anyone tell me in the comment box? We already mentioned that. So ORIF എന്ന് പറയുമ്പോൾ, see, it's always important for you people to know the abbreviations as well. Okay, abbreviations പഠിക്കുന്നതും എന്തായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും to some extent, because it will help you people to avoid the confusion once you get the question paper. All right. Yes, so we had some technical glitches over there. All right. So let's just continue with it. Okay, so ORIF, the drain was present, and post-operation, after post-operatively, the patient had disorientation. And yes, Shilpa, very good. I'll tell you, yes, very good, both of you. Open reduction and internal fixation, that is ORIF. So patient in a എന്തായി ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ നടന്നു ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഹി ഹാഡ് ഡിസ്ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഫർ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ആൻഡ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോളറേറ്റ് food fluids and semi fluids, so patient started tolerating the fluid aspect and he was on PCA as well, patient controlled analgesia എന്ന് അതും patient എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, received from recovery room, and these are the list of medication that he took. അതിലെടുത്ത മെഡിസിൻസിന്റെ ലിസ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the very next day he started with the physiotherapy, and what happened was his pain got reduced and he removed the PCA. Dietitian seems a normal diet and he expressed concern about future, and he expressed concern about future and depressed. So what happened with the patient is he started expressing concern regarding his future and he seems to be depressive as well, and his vital signs are also mentioned: wound clean, drainage tube and everything seems to be removed and without any infection, and asked bottle of vodka but denied. So he asked for actually a bottle for a vodka. So bottle of vodka and chodichu, and that is, and which was denied. Deny chedu. Okay. All right. And social worker visited him and light activities within 1 month. So his social worker visit chedu and light activities within for 1 month light activities within 1 month. അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. Moving on to the next piece of information, that is regarding the discharge plan of the patient. Plan transfer to de-addiction center after the recovery from current condition. So this is something that they have already planned. So already plan ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Current conditionൽ നിന്ന് recover ആയതിനു ശേഷം he will be transferred to a de-addiction center. So this is already a fixed task. So we don't need to, basically the reader doesn't need to do anything over there, because എന്താണ് അവർ already ആ ഒരു task എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, fix ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And he has to continue his medication, wound dressings in alternative days by a nurse, or alternative days or a nurse at the wound dressing കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Counseling support by hospital psychologist. Hospital psychologist എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, counseling supports കൊടുക്കുന്നു. Assistance by physiotherapist to improve mobility. So mobility improvementന് വേണ്ടി assistance by physiotherapist പോകുന്നുണ്ട്. Reference of supportive groupsന്റെ reference പോകുന്നുണ്ട്. Encouragement to participate in social activities participate ചെയ്യാനായിട്ട് encourage ചെയ്യണം എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റും നമ്മളോട് പറയുന്നു. So now let's see the important part, that is the writing task. Using the information and case note, write a letter to hospital psychologist for counseling. So basically we are writing this letter to the hospital psychologist for counseling എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So the first purpose word that you can give for this particular letter is counseling. So idana nammal identify cheyda another piece of important information. Counseling aanu introduction il varanda adutha oru purpose word ennu manasilai.
Okay, in one thing that I can suggest you is in most of the scenarios when we are writing a letter to a psychologist and if they have to provide counseling, our counseling ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു another purpose word എന്ന് പറയുന്നത് that is support എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Here in the let's check out the last two activities. Reference for supporting group. So basically the psychologist has to refer the patient to a supporting group and encourage to participate in social activities. So both these information are considered as a support. So all these things are considered as support. Okay. So other than counseling, you have to go with the second purpose word, that is support. So I hope it is clear. And we are writing the letter to a psychologist also. So when it comes to the spelling of counseling, that is also one thing that you have to be careful, because see there is one L in the question paper. But so if it is one L, that is American English, and if there is double L, that is British English. So if you are writing your entire letter in British English, make it in British English itself. So അത് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്കോർ ഫോർ ദ യുണീക്നെസ് ഫാക്ടർ. നമ്മുടെ ലെറ്റർ യുണീക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ സ്കോറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാസ് സിംഗിൾ എൽ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡബിൾ എൽ ഫോർമാറ്റ്. അതിനെ yes Tali, we are going to go with the diagnosis. So it's a simple referral letter on the okay, because counseling support by psychologists are no. So this is going to be a hospital psychologist. So it's going to be a referral letter. Counseling and support are the two purpose words that we can bring it in the introduction. And the other piece of information in the Parindana, as she asked, what is something that you can write it in the introduction as the condition or the diagnosis of the patient? എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കുക ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. So ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, see I have a question for you people. So this patient had open reduction internal fixation അല്ലേ, പേഷ്യൻറ്റിന് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഡു വി നീഡ് ടു സെൻഡ് ദം ടു എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്? അവരെ നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആഫ്റ്റർ ആൻ ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ? വാട്ട് യു പീപ്പിൾ തിങ്ക്? എന്ത് തോന്നുന്നു? You can let me know your comment, your opinion in the comment box. So after an open reduction internal fixation, do we send all the patient to a psychologist? Yes. No, right? Exactly. Very good. Yes, we don't need to send all the patient, those who had gone through an open reduction internal fixation to the patient. So there will be something else happen with the patient. That is why we have specifically sent him to a psychologist. That is what we have to understand. Exactly. So see, let us see the last update that we got regarding the patient. Patient-നെ പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ആ പേഷ്യൻ്റ് yes, very good Ashley and Shilpa, very good guys. Okay, so അവർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? He expressed concern about future and he seems to be depressed. പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അല്ലെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. These two are the emotional side of the patient which need a counseling support. So ഇത് രണ്ടുമാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സൈഡ്, അതിന് കൗൺസിലിംഗ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ പർപ്പസ്. എന്തിനാണോ നമ്മൾ പർപ്പസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ വേണം നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരാനായിട്ട്. സോ ഹി എക്സ്പ്രസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് ടു ആർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് വി സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം വേണം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, I hope it is clear. Okay, so how we can construct the sentence as he is concerned and depressed. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He is depressed and concerned about his future. Yes, very good. I'm writing to refer Mr. X who requires counseling and support from your service. Okay, he has depression regarding his future. There I would like to make a slight change to it because you seems to be a bit judgmental over there. Future ne patti orthu depressed aanu ennu namukku parayanayittu avade paranjitilla. Future ne patti orthu concerned aanu, depressed aayittu കാണുന്നു. ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ
ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുമില്ല, ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ആക്കിയിട്ടുമില്ല. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു, കൺസേൺഡ് ആണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഹീ ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ആൻഡ് ഡിപ്രഷനെ ഒരു സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. സോ യു കുഡ് സേ ഹീ ഈസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഡിപ്രഷനും ഫ്യൂച്ചറും ഒന്നും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആണ് എന്നേ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. So he is depressed and concerned about his future. This is what we can tell. So introduction will be, I'm writing to refer Jim Parson, who requires counseling and support. He is depressed and concerned about his future. All right. Yes, very good. Okay, any other information that I wanted to share with you people is, see, in this particular case now, the reader is a psychologist. Reader ആരാണ്? ഒരു psychologist ആണ്. So if it is a psychologist, psychiatrist or a social worker, ഒരു psychologist, ഒരു psychiatrist, occupational therapist and a social worker, ഈ 4 റീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ without even thinking you can just begin with the social history of the patient. സോ നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന, ഉറപ്പായിട്ടും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന 4 റീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, social worker and an occupational therapist. So if you are asked to write a letter to any one of these people, then you can definitely start with social history. ബാക്കി ഏത് റീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സോഷ്യലോ പ്രസന്റോ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. ബട്ട് ഇഫ് യുവർ റീഡർ ഇൻ യുവർ എക്സാം, for your exam is going to be a social worker or a psychiatrist or a psychologist or an occupational therapist, you can definitely start this letter by mentioning the social ഹിസ്റ്ററി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി പോകുന്നത്. Alright. Okay, so the social history of the patient says, so പേഷ്യന്റിന്റെ social history എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, so he is a boarding school student. That's the first information that we get. So ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം, ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹി ഈസ് എ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവരെ പറ്റി പറയാം. ദെൻ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി. അവരുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരാനായിട്ട്. സോ അവരുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയാവുന്ന കാര്യം എന്താ, ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്. സോ അവരുടെ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്. So either you can write his parents divorced 6 years back, അല്ലെങ്കിൽ without time indication you can write his parents are divorced എന്ന് പറയാം. So the parents divorced 6 years back എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ his parents are divorced എന്നും പറയാം. And he has no siblings also. So ഒരു ഫാമിലിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമായി. So he is a boarding school student and his parents divorced 6 years back. And he has no siblings. This is the first information that we can tell about the patient. Okay, then we can talk about his mother if you want to. You can tell that his mother lives in a rehabilitation center for schizophrenia treatment. His mother lives in a rehabilitation center for schizophrenia treatment ennulla karyam. Nationality is not important today because it has nothing to do with his psychological aspect. Okay, that can be considered as an irrelevant topic. All right. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഹിസ് മദർ ലീവ്സ് ഇൻ എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഹിസ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഈസ് എസ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ psychologist reader and as he needs to send him to support a group, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. So on that context we have to talk about his hobbies as well. So what we could say is he likes cycling, racing. We can mention about the hobbies of the patient and his diet preference also, that we can mention in a very crude manner, that is as junk food. So diet preference ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, junk food ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Okay, then so നമ്മൾ പറഞ്ഞു patient ആരാന്ന് പറഞ്ഞു. Then we talked about his family, as he has no siblings and parents are different, divorced. Then we mentioned about his hobbies, like he likes cycling എന്നുള്ള കാര്യം, and he prefers junk food എന്നുള്ള aspectum നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, mention ചെയ്തു. Okay, and the next piece of information എന്ന് പറയുന്നത് then about his habit, our habitനെ പറ്റിയാണ്. So habit നമ്മൾ പറഞ്ഞു, already we have discussed that he has been consuming alcohol for the last 4 years and he takes drugs എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. He has been consuming alcohol for the last 4 years and he takes drugs എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then we can also mention about his this aspect, he feels isolated and shows absenteeism at school. അവർ isolated ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു, സ്കൂളിൽ absenteeism കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then we can move on with this medical history of the patient, where it says he had a history of suicidal attempt and tonic-clonic seizure. ഇയാൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സീഷറിന്റെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, then okay, suicide attempt is also mentioned, and the episodes of clonic-tonic seizure, that is history എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. So he has a history of suicide attempt. So suicide എന്ന് എഴുതല്ല, that's a suicidal attempt എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. So he has a history of suicidal attempt and episodes of clonic-tonic seizure. ഇത് രണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So that is all about his present social and medical history. അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി പ്രസന്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ what you have to understand is, see, we are writing the letter to a psychologist who will be dealing more with the emotional side of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷണൽ സൈഡിനെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മെഡിക്കൽ സൈഡിനെ അല്ല. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകളെ നമുക്ക് വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ക്രൂഡ് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ക്രൂഡായിട്ട് വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യു കുഡ് സേ on 14 January 2014, Jim was admitted. So here, while writing the body paragraph, ഞാൻ first name ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് because നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് മൈനർ ആയതുകൊണ്ട്. So Jim was admitted with a multiple fracture, concussion and abrasion after an accident എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And his X-ray revealed fracture of fibula and tibia and he underwent open reduction internal fixation. So വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫോളോയിങ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്റേ റിവീൽ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ഫിബുല ആൻഡ് ടിബിയ. He has a suicidal attempt. He had a suicidal attempt. Ashlyn, you can write he had a suicidal attempt. Or you could say he has a history of suicidal attempt. History എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവാണെങ്കിൽ he has a history of suicidal attempt എന്ന് പറയുക. ഇനി ഹിസ്റ്ററി അല്ലാണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ he had a suicidal attempt എന്ന് പറയുക. Okay, I hope it is clear, Ashlyn. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫോളോയിങ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഹിസ് ഫ്രാക്ചർ റിവീൽ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ഫിബുല ആൻഡ് ടിബിയ ആൻഡ് ഹി അണ്ടർവെന്റ് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇന്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, and on subsequent days, തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ he started tolerating his fluids of food. He started tolerating the food and then we provided physiotherapy. So another thing that I wanted to tell you is initiated എന്ന് പറയുന്ന word is not that recommended while you're writing OET letter. ഒരു OET letter എഴുതുന്ന സമയത്ത് initiated എന്ന് പറയുന്ന word നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. Okay, so അതുകൊണ്ട് you could say he commenced physiotherapy അല്ലെങ്കിൽ he was provided with physiotherapy എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. Okay, so he commenced you're welcome, Ashlyn. Okay, all right, so he commenced physiotherapy or he recommended or he was provided with physiotherapy എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So on subsequent days he made good progress with his physiotherapy. He started tolerating the food എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. But പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്, he expressed his concern and asked for a bottle of vodka which was denied. So അയാളുടെ കൺസേൺ നമ്മളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു and ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് വോഡ്ക ചോദിച്ചു which was denied. നമ്മളത് ഡിനൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയണം, was denied എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. And a social worker visited him and he was provided with the light activities within 1 month എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു.
Okay, so this is all about the patient's present, which we have concised in a crude manner because medical aspect സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. കാരണം ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു പീപ്പിൾ. ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻറ്റയർ പ്ലാനാണ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു ഇൻ ദിസ് ലെറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മതി, പറഞ്ഞാലും മതി. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഗോ വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്. വി ഓൺലി നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ്. ഈ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പറഞ്ഞാലും മതി. കാരണം ഈ 2 ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമേ ആരിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് പ്ലീസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാം. Please note, he will be transferred to a de-addiction center after the recovery from current condition എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ കൺക്ലൂഡും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ വരും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്, you can use the synonyms of the words counseling and support. So it would be appreciated if you could provide counseling, the synonym, that is guidance, support in the synonym, that is assistance. So it would be appreciated if you could provide guidance and assistance for Jim. Then you can mention about the last 2 points where you could say please refer him to support groups. സപ്പോർട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റെഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എൻകറേജ് ഹിം ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. ദെൻ ദ തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്ലീസ് നോട്ട് ഹി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ റിക്കവറി ഫ്രം കറന്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so this is all about the discharge plan. And finally, you can conclude by mentioning, please contact me for further information. Then yours faithfully has to be written. Karanam nammude reader nendilla avade name illa, we are starting with the designation. So yours faithfully, and we already identified the designation of the writer as nurse in the very beginning. Writer ന്റെ designation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു nurse ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ഫോർ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി നഴ്സ്. ഈ 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആസ് you all know, the letter has to begin with the date. So for that you can go with this particular date, and you can write it in the standard format. Then you can mention the address of the reader, where you have to start with the hospital psychologist. That is very important. The hospital psychologist. Yes, Ashlyn. Okay, so we have to start with the date of the letter. Date to first point എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? That is the date. സോ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡേറ്റ് ആണ്. സോ ഡേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കുക അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 18 January in words and 2014 in number. Okay, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ. ദെൻ you have to mention the reader's address. റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് എഴുതുമ്പോൾ as we don't have the name for the reader, you have to start it with the hospital psychologist എന്ന് വേണം പറഞ്ഞിരുന്നത്. The hospital psychologist, Brisbane എന്ന് പറഞ്ഞ് Brisbane 4376 എന്ന് വേണം നമ്മൾ അഡ്രസ് എഴുതാനായിട്ട്. Okay, then we can go with the salutation, where you could write dear psychologist എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. And the fourth step is definitely the reference line, RE colon full name of the patient. ഇവിടെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ, ജിം പാൽസൺ എന്നേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ, ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then you can mention the date of birth of the patient as well. If date of birth is not mentioned, you can go with the age of the patient, that is aged 16 years എന്ന് പറയാം. Then we mentioned that introduction. Then the first body paragraph was social and medical history. Then we went on with the present condition.
which we concised because we are writing to the social psychologist. And the last paragraph is discharge plan. Then we conclude the letter with please contact me, yours faithfully, and the designation of the writer, that is nurse. Okay, so I hope you people got an idea regarding how to, analyze the case note, how to write it in a very simple manner. Because just be very relaxed. That is what I wanted to tell you. You don't need to get tense. Just calm yourself and keep it in a very relaxed manner. എന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അതിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സുഖമായിട്ട് എഴുതുക. Okay, so that was all about our today's live session. He is the boarding school student. He is a boarding school student. And okay, yes, Tulir, your sentences are right and there are slight grammatical error also. So I would suggest you to go with the order which we have discussed in this live class. Your live class നമ്മൾ പോയ ഒരു order വെച്ച് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ request ചെയ്യും, and the sentence structure also, which will help you to make it in a grammatically correct manner and കുറച്ചുകൂടി ഒരു logical organization കൊടുക്കും. Okay, boarding school student ആണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഹോബീസും ഹാബിറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ലേറ്റർ ഓൺ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. Yes, so I hope you people got an idea regarding this particular letter. So just be relaxed and understand the case note with a relaxed mind, which will make the 10. My next live will be on the coming Wednesday at 10 a.m., 10:15 a.m. Yeah. Because normally we air our writing live sessions on Wednesday, and this Wednesday we couldn't do it because of the technical glitches. So that's why we added it on today. We added today because on this coming Saturday we are going to have the exam, no? So next writing live will be in our usual, will be on our usual scheduled date. That is on Wednesday. It's in the morning session after 10 o'clock. All right. Yes, I'll see you there then. So thank you so much everyone for being here with me. And making my comment box really in a lively way with your comments. So thank you everyone. Thank you so much.